Alright guys, look at these delicious looking doner breads. Let's show you how these are made. இப்போ நாங்கள் வந்து டர்க்கி ஸ்டைலில் டோனர் பான் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம். So we're going to be showing you how to make Turkish doner bread. 400 milliliter மெல்லிய சுடுதண்ணி, 400 ml of slightly warm water, 1.5 தேக்கரண்டி சீனி, 1.5 teaspoons of sugar, 1.5 தேக்கரண்டி உப்பு, 1.5 teaspoons of salt, 14 கிராம் ஈஸ்ட், 14 grams of yeast, 250 milliliter பால், 250 milliliters of milk, 40 milliliter எண்ணெய், 40 milliliters of oil. 1 கிலோ கோதுமை எடுத்துக்கிறேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கலக்க போகிறேன். 1 kilo of plain flour. We're going to add bit by bit and mix them up. இப்போ நாங்கள் கையால் பண்ணுவோம். Now I'm going to be mixing it with hands. கொஞ்சமாக வைக்கிறேன் கடைசியாக தூறதுக்கு. We left a little bit of flour behind to use it at the end to sprinkle on top. இப்படி நாங்கள் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா சேர்க்கணும். So we're going to be kneading the dough like this for another 5 minutes. Once that's done, we'll catch you guys back. இப்போ நல்லா சேர்த்தாச்சு. இப்போ நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு காயாமல் இருக்கிறதுக்காக மேலால் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுட்டு அப்படியே மூடி விடப்போகிறேன். So the kneading is done now. It's been 5 minutes. We have put some oil on top and we're going to now put a cling film and seal it up and leave it until it doubles up in size. It could take roughly about 2 hours. இதை இப்படியே நாங்கள் காற்று போகாமல் கிளிங் ஃபில்மான மூடி வச்சுட்டு நாங்கள் இது டபுளாக போனதுக்கு பிறகு நாங்கள் திருப்பி வரோம். So we're going to let this rest until it doubles in size. Once it does, we'll catch you guys back. இப்போ இது நல்லா பொங்கி டபுளாக வந்துட்டு இப்போ நாங்கள் தட்டுவோம். So this has doubled down. Now we're going to be rolling them up and making it into a bun. இப்போ இதை நாங்கள் வந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டும், ஒரே அளவான உருண்டைகளாக உருட்டும். Now we're going to be squeezing them out into small ball shapes. கைக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு நம்ம இதை தட்டுவோம். So it got a bit sticky, so mom added some oil to help her out with the rolling the dough. இப்போ நாங்கள் இது தட்டிட்டோம். 1 கிலோ மாவுக்கு 20 வந்துருக்கு. இதை நாங்கள் மூடி போட்டு 20 நிமிஷத்தில் நாங்கள் திருப்பி தட்டி போட்டு அவன்கிட்ட வைப்போம். So with the 1 kilo of flour, we have squeezed out 20 balls. So now we're going to be making 20 doner buns. But before that, we're going to be covering them up with a towel and we're going to leave it for another 20 minutes before rolling them out. See you guys back in 20 minutes. 20 நிமிஷம் ஆகிட்டுது. இப்போ நாங்கள் இதை தட்டுவோம். அவனை கேஸ் மார்க் 5ல் ப்ரீ ஹீட் பண்ண போட்டிருக்கேன். தட்டுக்கு கொஞ்சம் ஆயில் பூசிட்டு இப்போ நாங்கள் இதில் வச்சுட்டு தட்ட போகிறோம். So it's been 20 minutes now. Now we have left the oven to preheat at gas mark 5 whilst putting the doughs in the oven tray and creating the bun shape. Once that's ready, we can put it in the oven. இந்த சைஸுக்கு ஒவ்வொரு பண்ணும் நான் தட்டி போட்டு அதுக்கு மேலால் கொஞ்சம் போல எள்ளு போடுறேன். So this is the size we're trying to get it to. Now we're adding some sesame seeds. Now we're going to be brushing some egg yolks before putting in the oven. 2 மேசக்கரண்டி தயிர் எடுத்துக்கிறேன். இதோட 2 மஞ்சக்கரு முட்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். So we got 2 tablespoons of yogurt. We're going to add 2 egg yolks and we're going to be mixing them up. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இதை நாங்கள் ப்ரஷ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு அப்படியே மேலால் பூசிட்டு அப்படியே அவண்டத்துக்கு வைக்கிறது தான். So now we're going to be brushing the egg yogurt mixture on top and then putting it in the oven. இப்போ நாங்கள் இதை அவனில் போட போகிறோம். கேஸ் மார்க் 5ல் 10 இருந்து 15 நிமிஷத்துக்கு வச்சு எடுப்போம். So we're going to be putting this in the oven on gas mark 5 for 10 to 15 minutes and then it will be done. Once it's done, we're going to repeat the process for the rest of the buns and then we'll catch you guys back. Alright guys, we are done with the doner bread. Just look at these beautiful doner bread. They smell delicious.